We think people are going to be very happy. Saat menerima Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berusaha meyakinkan Yordania dan negara Arab lainnya mengenai proposalnya merelokasi warga Gaza. The Palestinians, or the people that live now in Gaza, will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. Because I've been watching this for so many years, it's nothing but trouble. Yordania dan Mesir telah secara terpisah menolak pemindahan warga Gaza ke masing-masing negara. Menurut seorang pakar Timur Tengah di George Mason University, Kerajaan Yordania memiliki sejarah problematis dengan pengungsi Palestina dan tak ingin terkesan membantu pemindahan warga Gaza. I think King Abdullah went into that meeting hoping to make Trump understand that this question of Palestinians coming out of Gaza into Jordan is an existential question for Jordan. Tapi Raja Abdullah mengatakan akan terus bekerja sama mencari solusi bersama Amerika dan sekutu Amerika Serikat lainnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi. We have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how to make this work in a way that is good for everybody. Dalam kesempatan itu, Trump memuji langkah Yordania dan berbalik dari ancaman sebelumnya untuk membekukan bantuan ke negara Arab yang tak mau menerima warga Gaza. Pertemuan Presiden Trump dengan Raja Abdullah dilakukan pada saat terjadi kemandekan dalam pembebasan sandera oleh Hamas sebagai bagian implementasi fase pertama gencatan senjata dengan Israel. Trump kembali mengancam akan bertindak tegas bila Hamas tak melepas sandera selebihnya dalam fase pertama hingga tenggat waktu Sabtu siang. Israel dan Hamas sama-sama menuduh pihak lawan telah melanggar gencatan senjata. Sementara ada juga kekhawatiran Hamas memanfaatkan jeda pertempuran untuk kembali membangun kekuatan. I think they have concerns about Hamas once again reorganizing itself. We know that police forces in Gaza, which are connected to an interior ministry that's controlled by Hamas, have been very prominent on the streets, and Israel probably suspects that some of these police forces are militants affiliated with Hamas. Pengamatan serupa diungkapkan Stephen Hanke, ekonom Johns Hopkins University yang dulu juga penasehat pemerintahan Ronald Reagan. The Western policy has been a complete failure. The Israeli policy with regard to Gaza has been a complete failure because the objective was to wipe out Hamas. Well, it's clear Hamas is not wiped out. And who's financed a lot of this? The United States. And who's going to finance the rebuilding? The United States will fund a lot of it. Meski mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza saat rekonstruksi, Presiden Trump juga mengatakan akan merangkul negara-negara di kawasan untuk membiayai rekonstruksi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.